Onde está ele? Cadê o Bruno? Bruno? Ele Está está ao aqui vivo. também. Estou Bruno. aqui. Tá, perfeito. Bruno. A Lúcia Leão, coordenadora do COS. Estou aqui, Ivo. Prazer. Opa, que maravilha. E está faltando, eu creio que o Jonathan, né, que é da graduação. Não sei se o Jonathan já entrou. Bom, gente, já que a nossa magnífica reitora está aqui, sem ela não tem congresso, então estava só aguardando ela chegar. Vamos lá, eu vou passar a palavra então para a nossa hostess, a querida Bárbara. Boa tarde, todos e todas. Good afternoon, everyone. É com imenso prazer que damos início a este 22º Encontro Internacional sobre Pragmatismo. Primeiramente, a organização deste encontro agradece a presença das ilustres autoridades acadêmicas que compõem sua mesa de abertura. It is with great pleasure that we begin this 22nd International Meeting on Pragmatism. Firstly, the organizing committee of this meeting thanks the presence of the distinguished academic authorities who participated in this opening table. Especialmente, nos honra a presença de nossa magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora doutora Maria Amália Pia Bibianderi, a quem passamos a palavra neste momento. We are especially honored by the presence of the magnificent rector of the Pontifical Catholic University of São Paulo, Professor Dr. Maria Amália Pia Bibianderi, to whom we now turn the floor. Vocês me escutam agora? Muito obrigada. Sim. Então, muito boa tarde a todas e todos. Eu agradeço pela introdução e, antes de mais nada, eu quero agradecer e cumprimentar, mas muito especialmente quero cumprimentar os outros participantes dessa mesa, professor Márcio Alves da Fonseca, nosso pró-reitor de pós-graduação, professor Fábio Cipriano, o diretor da nossa Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, doutor Bruno Conte, coordenador do nosso programa de pós-graduação em Filosofia, doutora Lúcia Leão, coordenadora do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica, e professor Jônifer Barbosa, o coordenador do curso de Filosofia da PUC São Paulo. A todas essas pessoas eu agradeço pelo empenho de cada um deles, que certamente foi necessário para a construção de mais uma edição desse Encontro Internacional sobre Pragmatismo, que, afinal de contas, depende mesmo do empenho dessas pessoas nas suas funções de gestores. Então, muito obrigada a todos, professor Márcio, professor Bruno, professora Lúcia, estou esquecendo de alguém, professor Fábio e, finalmente, professor Jônifer. E eu quero muito, especialmente, e ao cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os demais participantes, agradecer e dizer algumas palavras sobre o organizador desse 22º Encontro Internacional sobre Pragmatismo, o nosso professor, doutor, professor Ivo Ibri. Professor Ivo, muito boa tarde, é uma alegria estar aqui, é uma alegria abrir esse encontro, ainda que preferisse que estivéssemos em 3 dimensões, mas são os efeitos da pandemia que estamos ainda sentindo, mas eu queria dizer que, para a PUC São Paulo, é uma honra ter hospedado tantas edições desse encontro internacional sobre pragmatismo. Trata-se de um pedaço, um problema, uma questão da filosofia no qual a PUC São Paulo vem se destacando
pelos esforços, pela liderança e pela paciência histórica que tem tido o professor Ivo Ibre em honrar a nossa universidade com a presença desse encontro, a partir do seu trabalho, que é um trabalho reconhecido internacionalmente. Então, professor Ivo, eu agradeço muito a você, me desculpe chamá-lo aqui de você, mas essa é a nossa cultura brasileira e é com muito afeto que eu faço isso, mas eu queria dizer, professor Ivo, que não fosse a sua liderança, certamente nós não teríamos um encontro internacional sobre pragmatismo e muito menos o 22º encontro internacional sobre pragmatismo. O programa de filosofia agradece, e eu já vou agradecer antes mesmo do professor Bruno, a persistência do professor Ivo, que ao trazer esse congresso, ao manter o seu grupo de pesquisa sobre pragmatismo na universidade, ao manter a sua incansável busca por parceiros que não são necessariamente do mesmo campo, da mesma especialidade, que é o professor Ivo. Ao fazer tudo isso, o professor Ivo tem contribuído para o programa de filosofia, ele tem contribuído para a nossa Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, e tem contribuído para a Universidade, a PUC São Paulo. Professor Ivo, nós devemos muito a você. Dito isso, eu quero dizer que eu tenho certeza, porque já participei de outras sessões desses encontros, de outras aberturas e de alguns bons jantares, não, professor Ivo? Brincadeiras à parte, mas quero dizer que tenho certeza de que será mais uma vez um sucesso. E com isso eu quero dar as minhas boas-vindas a todos os que participarão e participam do encontro, muito especialmente aos convidados estrangeiros que sempre auxiliam no sentido de abrilhantar, de dar visibilidade, de trazer novas experiências, novas culturas, novas questões filosóficas e de comunicação para os encontros internacionais sobre pragmatismo. Desejo muito sucesso a mais esse evento. Sei que é quase desnecessário desejar sucesso a um evento que tem história de sucesso, mas ficam aqui meus votos de muito sucesso e de um encontro muito produtivo. Sejam todos e todas muito bem-vindos à PUC São Paulo. Obrigada. Na sequência, passamos a palavra para o professor doutor Márcio Alves da Fonseca, representando a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Next, we give the floor to Professor Dr. Márcio Alves da Fonseca, representative of the Graduate Pro-Rectory at the Pontifical Catholic University of São Paulo. Boa tarde. Me ouvem? Sim, professor. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento muito especialmente a magnífica reitora, a professora Maria Amália Piabibi Anderi, e ao professor Ivo Assad Ibre, e ao fazer esse cumprimento aos dois, eu estendo o cumprimento a todas e todos que compõem comigo essa mesa de abertura do 22º Encontro Internacional sobre Pragmatismo, sediado na PUC São Paulo, ainda que de maneira online, promovido por essa universidade e pela pós-graduação dessa universidade. É um encontro, como a professora Maria Amália acaba de dizer, promovido pelo Centro de Estudos do Pragmatismo, coordenado brilhantemente pelo professor Ivo Assad Ibre, vinculado ao programa de estudos pós-graduados em filosofia, ao programa de pós-graduação também em comunicação e semiótica, portanto, vinculados à Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC São Paulo. Tanto o Centro de Estudos do Pragmatismo, quanto estes dois programas, e deste modo também a própria universidade, são, há já bastante tempo, uma referência mundial nos estudos sobre pragmatismo. E isto por um esforço e pela competência do professor Ivo e do grupo de pesquisadores que em torno dele se organizam.
desde o início das atividades do Centro de Estudos sobre o Pragmatismo, mediante a qualidade das pesquisas realizadas neste campo de conhecimento, um campo de conhecimento que entrecruza a filosofia e vários outros campos de conhecimento e de práticas, mediante as redes sólidas e muito bem estruturadas de cooperação com universidades nacionais e internacionais estrangeiras, mediante certamente a enorme quantidade, mas não apenas quantidade, qualidade da produção científica decorrente destas cooperações, este grupo, coordenado pelo professor Ivo, tem agregado conhecimentos, boas práticas na condução das pesquisas, da internacionalização e da formação promovidas pela pós-graduação da PUC São Paulo. Nesse sentido, é que gostaria de, como pró-reitor de pós-graduação dessa universidade, agradecer publicamente ao programa de filosofia, ao programa de COS, muito especialmente ao professor Ivo Ibri, pela atuação que tem trazido tantos conhecimentos e valores à nossa universidade como um todo, e não apenas nesses grupos específicos aos quais o Centro de Estudos sobre o Pragmatismo está vinculado. É com esse sentimento de gratidão que dou boas-vindas aos estudantes que acompanharão esses dias de encontro, aos docentes e pesquisadores, muito especialmente, como também já mencionou a professora Maria Amália, reitora, aos pesquisadores e docentes estrangeiros, que reiteradamente nos brindam com sua presença e com suas reflexões e apresentação de seus trabalhos, permitindo um diálogo profícuo, franco, internacionalizado e de excelente qualidade em torno dos estudos sobre o pragmatismo. Desejando, portanto, a vocês um excelente encontro, tenho certeza de que será mais uma vez um encontro com muitos frutos, inclusive com brilhantes publicações que são veiculadas pelos periódicos vinculados ao mesmo grupo de estudos do pragmatismo. Então, muito obrigado, em nome da PUC São Paulo, e parabéns a todos. Solicitamos agora a manifestação do professor doutor Fábio Cipriano, diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. We now request the statement of Professor Dr. Fábio Cipriano, Director of the School of Philosophy, Communication, Languages, Literature and Arts at the Pontifical Catholic University of São Paulo. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar a nossa reitora, a professora Maria Amália, e em nome dela todos os convidados que estão aqui. E quero saudar especialmente o professor Ivo. É uma honra estar novamente aqui como diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes. Eu, como ex-estudante do Ivo, fiz a graduação em jornalismo e com ele estudei filosofia no século passado, há muito tempo, mas é uma honra agora, nesse momento, como diretor, poder estar participando de mais uma mesa de abertura. 22 anos de evento é de fato, né, uma conquista. Isso é muito importante para a universidade, mostra a continuidade da pesquisa, mostra a maturidade do grupo de pesquisa, mostra o empenho do professor Ivo, do programa de pós-graduação, enfim, de todos os envolvidos aqui, e isso é muito importante para a gente, né? A PUC tirou a nota 5 no ano passado, e eu tenho certeza que são os pesquisadores como o Ivo e o grupo que está em torno dele que fizeram e que tornaram essa conquista possível. A gente está numa semana que é muito especial aqui dessa universidade, porque é uma semana que tem muitos eventos, além deste encontro. A FAFICLA está envolvida em alguns deles. Nós temos a retomada indígena, que também faz 15 anos agora, neste ano. Nós temos a Semana de Consciência Negra, e nós temos o manto Tupinambá, que chegou a PUC agora há pouco, um manto criado pela líder indígena Glicéria. Então, aqueles que estiverem por São Paulo nestes dias estão convidados a ver fisicamente o manto.
Esse manto irá para Veneza no ano que vem, por ocasião da Bienal de Veneza. A Glicéria, ela foi escolhida para ser a representante do Brasil na próxima Bienal de Veneza. Enfim, são eventos que fazem aqui a universidade ser universidade, não é? São muitas conquistas que são feitas a cada semana, e aí, nesse contexto, este evento, né, o 22º Encontro Internacional de Pragmatismo, é, sem dúvida, um dos pontos altos, né, deste momento. Então, parabéns, Ivo, a sua liderança aqui é essencial, mas parabéns a todos, convidados do Brasil, convidados do exterior. Desejo a todos uma boa semana. Sequencialmente, ouçamos o professor doutor Bruno Loureiro Conte, coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sequentially, we listen to Professor Dr. Bruno Loureiro Conte, coordinator of the Graduate Program in Philosophy at the Pontifical Catholic University of São Paulo. Obrigado, Bárbara. Eu saúdo os membros desta mesa de abertura, magnífica reitora, professora Maria Amália, senhor pró-reitor, professor Márcio, professor Fábio, professor Jônifer, professor Ivo. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao 22º Encontro Internacional sobre Pragmatismo, que é realizado pelo Centro de Estudos sobre Pragmatismo em parceria com o Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia da PUC de São Paulo. É realmente uma honra recebê-los nesse evento, mesmo que em formato remoto. Eu gostaria de ressaltar a importância desse encontro para o nosso programa e para a tradição de já 25 anos desse evento, né? A cada edição é realmente um privilégio poder reunir uma quantidade de pesquisadores, estudiosos renomados do pragmatismo, num âmbito mundial, né? Em um ambiente propício para debates e reflexões. É um momento privilegiado para a difusão do conhecimento, para a troca de experiências e pesquisa entre participantes, o que contribui para o fortalecimento da área de estudos do pragmatismo em âmbito internacional. Durante os próximos dias, teremos a oportunidade de acompanhar uma rica programação, com conferências, mesas redondas, comunicações, abordando diversos aspectos do pragmatismo, né? São momentos para trocas de ideias, reflexões, e que, sem dúvida, avançam fronteiras nesse campo. A realização desse encontro internacional não seria possível, sem dúvida, sem o empenho e a dedicação de toda a sua comissão organizadora, que trabalhou arduamente para proporcionar um evento da qualidade e relevância acadêmica que hoje já conquistou, né? Eu agradeço especialmente ao professor Ivo Ibri por sua iniciativa e pelo trabalho contínuo ao longo destes anos, o que muito engrandece o nosso programa. Por fim, desejo a todos um encontro produtivo, repleto de aprendizados, de novas perspectivas, que seja um espaço fértil para desenvolver ideias e para produzir conhecimento. Que aproveitemos essas oportunidades e saiamos inspirados e motivados em nossas investigações. Aproveita, então, o 22º Encontro Internacional sobre Pragmatismo e tenha uma excelente participação. Obrigado. Pedimos agora que a professora doutora Lúcia Leão, coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nos dirija a sua palavra. We now ask that Professor Dr. Lúcia Leão, coordinator of the Graduate Program in Communication and Semiotics at the Pontifical Catholic University of São Paulo, to please address us. Boa tarde a todas, todos e todes. É um enorme prazer estar aqui hoje, nessa mesa. Quero agradecer inicialmente ao convite do professor Ivo. Nós sabemos da importância desse encontro e da parceria que existe entre o programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica e o programa de pós-graduação em Filosofia. Quero cumprimentar com muita alegria a nossa magnífica reitora, o diretor da nossa faculdade, o nosso pró-reitor de pós-graduação e o coordenador do curso do programa de pós-graduação em Filosofia. Professor Ivo, é um enorme prazer estar aqui. Também, como o professor
Fábio Cipriano comentou, não é? Fui aluna do programa e participei das primeiras edições desse encontro. O que dizer? Além de um espaço de diálogo, é um espaço de aprendizado, é um espaço de troca, onde podemos ter a oportunidade especialíssima de conviver com convidados estrangeiros. O formato, além de tudo, nos encanta, pois sempre o convidado estrangeiro apresenta suas pesquisas mais recentes em diálogo e debate com um pesquisador nacional. Esse é um formato que nos ensina a importância de estarmos juntos, em diálogo, ouvindo, já que a escuta faz parte, não só a escuta, como também a leitura, faz parte da possibilidade de crescimento, de transformação. Então, professores, quero agradecer. Além da honra, eu quero agradecer em nome de todo o programa de comunicação em semiótica, em nome dos nossos docentes, né, do nosso corpo docente, mas também em nome dos nossos alunos, para que no futuro outros estudantes possam estar aqui, quem sabe, cumprimentando pelo evento excepcional. Quero também dar parabéns a toda a equipe, não é? E também não poderia deixar de dizer da importância desse grupo de pesquisa. Em nossa escrita sobre o nosso planejamento estratégico, quisemos dar grande destaque, pois o grupo de pesquisa, né, o Centro de Estudos sobre Pragmatismo, há mais de 25 anos, sediado na PUC, tem sido não só um grupo extremamente dedicado e trabalhador, mas também um exemplo para aquilo que nós poderíamos considerar o melhor caminho para o crescimento do conhecimento e da construção de espaços de comunicação e diálogo. Por fim, quero dar boas-vindas aos convidados, dar boas-vindas também aos alunos, estudantes e docentes que aqui estão e desejar a todos um excelente encontro, que seja memorável, como todos foram para quem participou. Muito obrigada. Ouçamos agora o professor doutor Jônifer Barbosa, coordenador do curso de graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Let us now listen to Professor Dr. Jônifer Barbosa, coordinator of the undergraduate program in philosophy at the Pontifical Catholic University of São Paulo. Bárbara, é preciso verificar se ele, com esse problema de falta de força, de energia, se ele está na sala. Se ele não tiver, nós vamos dar continuidade. Tá certo, professor. Parece que ele não está na sala, né? É só entrar na lista dos presentes e verificar rapidamente. Vamos dar continuidade, tá? Eu acho que ele não está, professor. Se eu puder continuar. Continuemos, tá? Ouçamos, por fim, o professor Dr. Ivo Sadi, coordenador do 22º Encontro Internacional sobre Pragmatismo. Finally, let us hear Professor Dr. Ivo Sadi, coordinator of the 22nd International Meeting on Pragmatism.
Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer em meu nome e no da equipe organizadora desse evento a honrosa presença e as palavras sempre gentis de estímulo da nossa magnífica reitora e professora doutora Maria Amália Piabiri, do professor doutor Márcio Alves da Fonseca, pró-reitor de pós-graduação, professor doutor Fábio Cipriano, diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, do professor doutor Bruno Loureiro Conte, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da professora doutora Lúcia Leão, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica, e do professor, infelizmente, por alguma razão, não esteve aqui, né? O doutor Johnny Barbosa, coordenador do curso de graduação em filosofia da nossa universidade. Por alguma razão, ele não pôde estar presente. Estamos aqui reunidos para a 22ª edição dos Encontros Internacionais sobre Pragmatismo, iniciados em 1998. Né? Na verdade, em 98 foi fundado o Centro de Estudos do Pragmatismo e portanto, o centro tem 25 anos, fizemos 22 edições, algumas não foram possíveis por diversas razões. Para isso, convidamos conferencistas que já estiveram conosco em encontros passados e também fazem parte da história do evento, assim como colegas que estão aqui pela primeira vez. Saudemos os professores convidados brasileiros e estrangeiros que estão participando desse 22º encontro. Primeiramente, o professor David Dilworth, da New York Stony Brook University dos Estados Unidos, cuja conferência será de abertura desse encontro e que terei o prazer e a honra de comentar. Saudemos os professores conferencistas convidados, Javier Claver, da University of Incarnate World dos Estados Unidos, a professora doutora Rossella Rodriguesi, da Università degli Studi La Statale di Milano, Itália, com a qual estive recentemente num seminário, né, muito produtivo e muito agradável, há algumas semanas atrás. E o professor Wolfgang Leo Mar, da Universidade Federal de São Carlos, do Brasil. Saudemos também os professores que participarão como comentaristas das sessões de conferências que seguirão após esse dia de abertura, a saber, a professora Lúcia Santaella, da PUC de São Paulo, o professor James Liska, da State University of New York, Plattsburgh, Estados Unidos, Tiago Medeiros, do Instituto Federal da Bahia, Brasil, e José Crisóstomo de Souza, da Universidade Federal da Bahia, Brasil. Nesse encontro, vale ressaltar que teremos 6 mesas redondas. Esse é o maior número que tivemos até agora, né, para a nossa alegria. A primeira delas se chama Tópicos de Pragmatismo do Pensamento de Hegel, né, que traz 2 professores especialistas da PUC do Rio Grande do Sul e da Unesp de Marília. Seguir-se-ão uma mesa sobre pragmaticismo e processos democráticos de legitimação, por pesquisadores do nosso grupo de pesquisa Pragmatismo e Ética, da PUC de São Paulo. Uma mesa denominada Pragmatism, Political Philosophy and Aesthetics, do professor da Universidade Católica de Córdoba, Argentina. Uma mesa denominada Investigações Estéticas e Semióticas acerca das imagens, por pesquisadores do Grupo de Pesquisa de Pragmatismo e Estética da PUC de São Paulo. Uma mesa intitulada Lógica, Metafísica e Probabilidade, apresentação do livro recém-publicado Acaso, Probabilidade e Indução, escritos selecionados de Charles Sanders Peirce, com a participação dos tradutores dessa obra importante,
E, finalmente, a mesa denominada Ecologia da Cultura, por professores, colegas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Participam das sessões de comunicações, além de inúmeros professores e alunos de vários estados brasileiros, estrangeiros da Argentina, Itália e Estados Unidos. Na qualidade de coordenador desse evento, devo, prioritariamente, agradecer o apoio que recebemos da FAPESP, nossa agência de apoio. Nessa mesma esteira, agência de fomento, nessa mesma esteira, nosso agradecimento especial pelo suporte a esse evento, dado pelos colegas que nominalmente serão mencionados na sequência dessa apresentação. Agradecerei no encerramento do encontro, nominalmente, a todos os integrantes da nossa equipe de trabalho, sem os quais esse evento não se realizaria. Contudo, devemos todos, desde já, agradecer às líderes dessa equipe, as professoras Heloísa Guise, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e Lúcia Dantas, da Faculdade São Bento de São Paulo, pelo trabalho de organização incansável, extraordinário desse evento. Eu peço, nesse momento, embora estejamos online, uma calorosa salva de palmas para elas. Viva Heloísa, viva Lúcia, muito obrigado por tudo. Destaco também, em tempo, o imenso talento da nossa designer Raquel Ponte, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é a brilhante criadora de todo o projeto gráfico desse encontro. Cabe reafirmar que os encontros internacionais sobre pragmatismo da PUC de São Paulo, que nesse ano de 2023 completam 25 anos de vida, né, junto com o Centro, alcançaram um prestígio acadêmico nacional e internacional que tem justificado o imenso trabalho que sua organização demanda, envolvendo o esforço de toda uma equipe por praticamente 12 meses do ano. Essa 22ª edição do encontro, pela terceira vez em formato remoto, promete retornar em 2024 em formato presencial, finalmente, né? E resgatará o rico intercâmbio acadêmico e humano que sempre desfrutamos ao longo dessas mais de 2 décadas de sua existência. Malgrado estarmos apenas online, busquemos desfrutar do aprendizado e novas e inspiradas ideias que nosso evento certamente irá trazer. A todos, com muita alegria, desejo um ótimo encontro internacional de pragmatismo. Muito obrigado. Agora, antes de finalizarmos nossa abertura, desfrutemos de um programa musical com a voz da soprano Luciana Fischer, acompanhada do Quarteto Brasil Opus Música, com Eduardo Martinelli no violão, Gleison Ferreira no violino, Marcelo Jerônimo no cello e Felipe Andara na flauta. Now, before we finish our opening, let us enjoy a musical program with the voice of the soprano Luciana Fischer, accompanied by the Quarteto Musical Opus Música, with Eduardo Martinelli on guitar, Gleison Ferreira on violin, Marcelo Jerônimo on cello, and Felipe Andara on flute, com as obras a seguir. With the following works: Rosa, do Pixinguinha e Otávio de Souza, Embraceable You, do George Gershwin e Ira Gershwin, Climb Every Mountain, do musical The Sound of Music, de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, Piezo, do Requiem, Opus 48, de Georges Fauré, Ombra Mai Fu, da ópera Xerxes, de Handel, Seguidilha, da ópera Carmen, de Georges Bizet, e o Hino Nacional, do Francisco Manuel da Silva e Osório Duque Estrada.
graciosa estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sobre a rósea cruz do afante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, a alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas um amor. O riso, a fé, a dor, insana luz, olentes cheios de sabor. Em nós estão doentes como um sonho em flor. És late estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão. Depois de mim, meus desejos em nuvens de beijos hei de envolver-te até meu padecer de todo fenecer. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you.
Dois
Gire danser la seghe di boro di manzanilla. Gire scemona mi la spastia. Oui, mais toutes se lancent nuit et les vrais plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, je mènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est au diable. Je l'ai mis à la portée. Mon pauvre cœur très consolable. Mon cœur est libre comme il est. J'ai des galas à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine. Qui veut m'aimer, je l'aimerai. Qui veut mon âme, elle à prendre. Vous arrivez au bon moment. Je ne guéris le temps à attendre, car avec mon nouvel amant, près des remparts de Séville, chez mon ami la Spastia, nous danserons la segue di boro di manzanilla. Tra la 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 la, tra la 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 la. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado internamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro desta
pátria amada Brasil. Após essa belíssima programação musical, é com prazer que damos por encerrada nossa cerimônia de abertura e oficialmente iniciamos o 22º Encontro Internacional sobre Pragmatismo. Agora, convidamos a todos para a conferência de abertura. Muito obrigada. After this wonderful musical program, it is with great pleasure that we conclude the opening ceremony and officially start the 22nd International Meeting on Pragmatism. Now, we invite everyone to join our Keynote conference. Thank you. Olá, é com muita honra que eu apresento o professor David Dilworth, que é professor emérito de filosofia da State University of New York, at Stony Brook, que fará a conferência de abertura deste evento. A sequência, teremos o comentário do professor Ivo Assad Ibri. Professor David Dilworth nos apresenta a sua conferência intitulada A Pedra Angular do Arco, os Postulados Sinequistas e Sentimentalistas de Peirce. Professor Dilworth, welcome, and please. Thank you. Can you hear me? Shall I begin? Yes, please, Professor Dilworth. Okay, thank you. By the way, the music was beautiful. This presentation is part 4 of a 4-part paper submitted to Canitio. The paper is entitled The Keystone of the Arch, Peirce's Principle of Synechism in the Wake of Schelling's Philosophy of Nature and Post-Critical Reading of Plato's Timaeus. All 4 sections of the paper are based on and explore Peirce's endorsement of, quote, all phases of Schelling's career, end quote, significant aspects of which he absorbed into his own mature phase, cosmos semiosis. The first part is a brief exegesis of Schelling's early philosophy of nature. The second part, an exegesis of Schelling's reconfiguration of Plato's Timaeus in his mid-career classic, Philosophical Investigations into the Essence of Human Freedom, 1809, which exploits the 2 co-implicative cosmological functions of Plato's Timaeus, namely the world soul and the substantive irreducible remainder of the receptacle. The third part of my paper is an exegesis of conspicuous passages in Peirce's mature themes of concrescent Synecism and Agapistic cosmology. Based on the momentum they gathered in these 3 parts, the paper then proceeds in part 4, which I will now read, to speculate on Peirce's version of Schelling's interpretation of Plato's Timaeus. In a first approximation, Peirce's endorsement of all phases of Schelling's career consisted of articulation of a keystone principle of Synecism, underpinning his cosmology
of energetic reasonableness, which strives to subsume the spontaneous, ungrounded variescences of firstness and the resistant, outward clashes of secondness in open-ended world realizations of thirdness. Peirce's hyperbolic universe perfused with signs as symbolizations of the inexhaustible continuum of the Platonic world. Which is to say that endorsing Schelling's career, Peirce's mature worldview rendered the key variables of Plato's Timaeus in even more comprehensive registers. In short form, the essential variables are as follows. In Schelling's terms of nature's agon, of unsublatable creativity, namely the radical indeterminacy of the chora, or the receptacle, combined, I would venture to add, with Kant's heuristic of the, quote, lawfulness of the contingent, end quote, considered, however, via Schelling's Naturphilosophie as not only subjectively, but also objectively regulative. Peirce's cosmosemiosis synechistically reconfigured both the radical firstness, that is the raw energy, indeterminacy of the receptacle, and the would-be character of intelligible thirdness corresponding to Plato's world soul. Among other places, Peirce expressed his version of the Timaeus in his ingeniously conjured fairy dream of manuscript 310. By the way, I think this is one of the greatest passages in the history of philosophy. Quote, now what would you dream? How would you like to have it? A dream of the perfume of attar, of roses? Or just a pure, unalloyed sense of bliss? If I were me, Peirce says, I should say no, not a bit. On the contrary, it must be a dream of extreme variety and must seem to embrace an eventful history extending through millions of years. It shall be a drama in which numberless living caprices shall jostle and work themselves out in larger and stronger harmonies and antagonisms, and ultimately execute intelligent reasonableness of existence more and more intellectually stupendous, and bring forth new designs still more admirable and prolific. And if the fairy should ask me, ask one, what the denouement should be, I should reply, says Peirce, let my intelligence in the dream develop powers infinitely beyond what I can now conceive, and let me at last find that boundless reason utterly helpless to comprehend the glories of the thoughts that are to become materialized in the future. And that will be a denouement enough for me. I may then return to my total unanalyzed impression of it. I have described it. Now let me experience it, Peirce says to the fairy. And Peirce said, my tasteless must doubtless be excessively crude because I have no aesthetic education. But as I am at present advised, the aesthetic quality appears to me to be the total unanalyzable impression of a reasonableness that has expressed itself in a creation. It is a pure feeling, but a feeling that is the impress of a reasonableness that creates.
It is the firstness that truly belongs to a thirdness in its achievement of secondness. As a matter of opinion, I believe that that glory shines out in everything like the sun, and that any aesthetic odiousness is merely our unfeelingness resulting from obscurications due to our own moral and intellectual aberrations, end quote. Oh my God, I explain. This is Plato's Timaeus in a nutshell, displayed here in a fairy tale of cosmosemiosis. That quote turns me on. Anyway, elsewhere, Peirce very convincingly argued for the primacy of our phenomenological consciousness of firstness and examples of canopies of trees and other natural phenomena, which we naturally take for granted as irregular. Schelling's regulos, irreducible remainder. In contrast to the slight instances of regularity, which alone call for reasonable scientific explanation. He conveyed a strong sense of the non-dicitor or pre-dicitor primans of pure feeling and the secondans of recalcitrant otherness that are components of the non-nominalistic would-be nourishing character of nature's habit-forming generalities, discoverable in connatural relation with our scientific intelligence. As in the Timaeus, Peirce's firstness of thirdness of the receptacle and the thirdness of firstness of the world soul are the two complementary sides of the same story. Peirce also expressed this doctrine in the complementary terms omne symbolum de symbolo, while importing his keystone logic of concrescent Synechism that constitutes the very life of the sign. That is the sign's soul or psyche, as the animating principle of cosmosemiotic life. Quote, symbols grow. They come into being by the development of other signs, out of other signs, particularly from likenesses or from mixed signs, partaking of the nature of likenesses and symbols. We think only in signs. These mental signs are of a mixed nature. The symbol parts of them are called concepts. If a man makes a true symbol, it is by thoughts involving concepts. So it is only out of symbols that a new symbol can grow. Omne symbolum de symbolo. A symbol, once in being, spreads through the people. Its use and in experience, its in use and in experience, its meaning grows. Such words as force, law, wealth, marriage, bear for us very different meanings from those that they were to our barbarous ancestors. The symbol may, with Emerson's Sphinx, say to man, of thine eye I am I-beam. End quote. Here too, in its synergy of growth, Peirce's omne symbolum de symbolo functions as a semiotic Emersonian I-beam, correlate of Plato's world soul in the face of the receptacle's unbounded possibilities of determinacy. But more, Peirce conspicuously implicated the essential legacy of the Timaeus, mediated by Schelling, Goethe, Emerson, and others, in his celebrated and neglected argument for the reality of God in 1908, from which he took
for which he took 3 months, diligently writing and rewriting. And speaking of the 3 universes of experience, Peirce declared, quote, "The third universe comprises everything whose being consists in active power to establish connections between different objects, especially between objects in different universes, such as everything which is essentially a sign. Not the mere body of the sign, which is not essentially such, but so to speak, the sign's soul, which has its being and its power of serving as intermediary between object and a mind. Such too is a living consciousness, and such a life is a growth, the power of growth of a plant. Such is a living institution, a daily newspaper, a great fortune, a social movement. And of course, this conference too. Here, Peirce's intermediary sign soul, which made its debut in the phenomenological language of man sign in Some Consequences of Foreign Capacities of 1868, absorbed Schelling's career-long foundational tenet of symbolically organic interpolits, transmuting it in his cosmo-symbiological process philosophy. I use Whitehead's words, which prioritizes psychic causation, the life of the spirit, and yet in sin-energetic evolutionary realizations of the idea potentialities of the Platonic world. As well, the intermediary nature of the sign soul predicates Peirce's vague apophasis of origination in a pure zero of nothingness and consequent possibilities of habit-forming evolutions of cosmic reasonableness. In such terms, the nature of the underpinning pure zero of nothingness is itself a symbol, namely the nameless symbol of the receptacle's open possibilities for cosmic evolution in a hyperbolic universe. Quote, "But this pure zero is the nothing of not having been born. There is no individual thing, no compulsion outward nor inward, no law. It is a germinal nothing in which the whole universe is involved or foreshadowed. As such, it is absolutely undefined and unlimited possibility, boundless possibility. There is no compulsion and no law. It is boundless freedom." Peirce astutely expressed the synergy of the radical, indeterminate, nameless firstness, namely Plato's receptacle, of the thirdness function of the world soul in New Elements, 1904, which was another expression of irreversible, phineas, psychic causation, and of the precipitatory man sign in terms of the symbolic entelechy of reality. Quote from New Elements. "But the most characteristic aspect of a symbol is its aspect as related to its interpretant, because a symbol is distinguished as a sign which becomes such by virtue of determining its interpretant. An interpretant is a symbol, the interpretant of a symbol is an outgrowth of the symbol. A symbol has the power of reproducing itself.
And that essentially involves the power of the symbol to cause a real fact. And though I desire to avoid metaphysics, yet when a false metaphysics invades the province of logic, I am forced to say that nothing can be more futile than to attempt to form a conception of the universe which shall overlook the power of representation to cause real facts. What is the purpose of trying to form a conception of the universe if it is not to render things intelligible? If we are to explain the universe, we must assume there was in the beginning a state of affairs in which there was nothing. No reaction and no quality, no matter, no consciousness, no space and time, but just nothing at all. Not determinately nothing, but what is determinately not A, supposes the being of A in some mode. Rather, utter indetermination. But a symbol alone is indeterminate. Therefore, the pure nothing, the indeterminate of the absolute beginning, is a symbol. That is the way in which the beginning of things can alone be understood. Now, it is the essential nature of a symbol that it determines and interprets, which is itself a symbol. A symbol, therefore, produces an endless series of interpretants. The symbol represents itself to be represented, and that representedness is real owing to its utter vagueness. For that, where all that is represented must be thoroughly borne out. For reality is compulsive, but the compulsiveness is absolutely hic et nunc. It is for an instant and it is gone. Let it be no more, and it is absolutely nothing. The reality only exists as an element of regularity, and the regularity is the symbol. Reality, therefore, can only be regarded as the limit of an endless series of symbols. A symbol is essentially a purpose. I'm still quoting Peirce. That is to say, it's a representation that seeks to make itself definite, or seeks to produce an interpretant more definite than itself. For its whole signification consists in its determining an interpretant, so that it is from its interpretant that it derives the actuality of its signification. A symbol is an embryonic reality, endowed with the power of growth into its very truth, the very entelechy of reality. This appears mystical and mysterious simply because we insist on remaining blind to what is plain, that there is no reality which does not have the life of a symbol. A chaos of reactions, utterly without any approach to law, is absolutely nothing. And therefore, pure nothing was such a chaos. Then, a pure indeterminacy, having developed determinate possibilities, creation consisted in mediating between the lawless reactions and the general possibilities by the influx of a symbol. This symbol was the purpose of creation. Its object was the entelechy of being, which is the ultimate representation. End quote. And I'll come back to this Aristotelian sounding vocabulary soon. Just a year prior, in Seven Systems of Metaphysics, 1903, Peirce penned what may be interpreted as another synthesis of the essential import of the Timaeus, combining the ever incipient firstness of the receptacle and the qualitative realizations of the world soul. I should furthermore propose here to intimate that Peirce's doctrine of the symbol as the purpose of creation resonates with and conveys the theme of the all unity of love
in the fullness of time, as per previous citations of Schelling's Freiheitschrft and Die Weltalter. That referred back to my paper. But that's the end of the famous classic, philosophical investigations of the essence of human freedom. Part 4, or the end part on Schelling, is entitled the all unity of love. Now, there'll be a further reference to that later. Okay, now back to Peirce quoting the Seven Systems of Metaphysics of 1903, which remembers at the same time he wrote Evolutionary Love. Therefore, if you ask me what part qualities can play in the economy of the universe, I shall reply that the universe is a vast representamentum, a great symbol of God's purpose, working out its conclusions in living realities. Now, every symbol must have, organically attached to it, its indices of reactions and icons of qualities, and such part as these reactions and these qualities play in an argument that they, of course, play in the universe. That universe being precisely an argument. And the little bit that you and I can make out of this huge demonstration, our perceptual judgments are the premises for us, and these perceptual judgments have icons as their predicates, in which icons qualities are immediately presented. But what is first for us is not first in nature. The premises of nature's own processes are all the independent, uncaused elements of facts that go in to make the variety of nature, but which the necessitarian supposes to have been all in existence from the foundation of the world, but which the tychists, that's Peirce, firstness, supposes are continually receiving new accretions. These premises of nature, however, though they are not the perceptual facts that are premises to us, nevertheless must resemble them in being premises. We can only imagine what they are by comparing them with the premises for us. A premise must involve qualities. End quote. Dense as it is, and that is a dense passage, the challenge is to understand that Peirce's sense of the universe as a vast symbol of God's purpose working itself out in living realities corresponds to Schelling's agapistic complementarity of the revelatory and redemptive dimensions of creation. Now, Plato's early dialogues already inscribed 4 sites of the Timaeus' double story. As Socrates describes in the Phaedrus, a dialogue set out the city walls and the scenic countryside, Psyche is the fundamental source and origin of change, eminently residing within all things. But Plato eventually outgrew his early doctrine of the forms, changing them into mathematical forms aligned with Aristotle's criticism of the divided line in the Republic and other earlier dichotomized Socratic tenets of the forms. Plato's second beginning in the Timaeus played out in the complementary terms of the firstness of thirdness and the thirdness of firstness, and to the enduring truth exhibited in the post-critical modernization of philosophy by Schelling, Peirce, and I would add Whitehead. Along the way to post-critical, that is post-Kantian modernity in philosophy, the symbolic
significations of Plato's receptacle world-soul duet, carried over into the text of the Stoic traditions of late antiquity. The Stoics advanced the Platonic and Aristotelian tenets of qualitative registers of animating soul against the materialistic hedonism of the Epicureans. Plotinus then absorbed the Stoics' own materialistic metaphoric of world soul in his Ennead's third hypothesis of soul. The world soul, as the elder sister of the third hypothesis, arranges, moves, vivifies, and unifies the cosmos, whereby she is also the principle of a universal magical sympathy in it. She is above yet one with particular souls, one and many at the same time, accounting for how the lower reflects the higher, as well as the determined places and harmonious organicity of living beings. Schelling, we saw, adapted this elder sister of the world soul while rejecting hypostatic emanationism, which he construed as the reverse mirror image of Hegelian dialectics. When shorn of its emanationist moral, Socratic moralism, which Peirce also accomplished, interpreting the later phase Plato as having mathematized the forms. It is possible, a la Schelling, to understand Plotinus as one, the one that is all things and not a single one of them, as the principle of ecstatic creativity coinciding with the prime matter of the receptacle. I'm on my last page. A fuller tracing of the influence of Plato's Timaeus in Plotinus, Proclus, Iamblichus, in medieval Christian Neoplatonism, Augustine, Origena, Bonaventure, Cusanus, in multiple Arabian schools of Neoplatonism, in Renaissance Neoplatonism, Pico della Mirandola et al., and in the Rhineland mystics, Marsecat, Jacob Berma et al., leads through Spinoza on to Schelling and to Peirce's endorsement of Schelling. Schelling's contribution to this recombinant Platonic line consisted in rejecting the orthodox Neoplatonic emanationism and moral introversion, which carried on in Kant's, Fichte's, and Hegel's negative reflections and moral political priorities, in favor of an affirmative ontosemiosis of the life of the spirit. Synechistically, the receptacle is the concentrative. The world soul is the expansive forces in God's life and personality. And in human freedoms, partaking of both aspects in its capacity to do good and evil. In contrast to the right and left-wing Hegelians of his day, Schelling, not Hegel, can be said to have invented the history of philosophy, placing the great Kant as his strategic second founder after its origins in classical antiquity, but considering Kant as having opened the door to the negative trajectories of criticality in philosophical modernity. In contrast, Schelling's historicist revival of the story of the Timaeus opened maximally positive vistas to such authors as Coleridge, Emerson, Peirce, Bergson, Whitehead. Last paragraph. Of the modern inheritors of this mainstream of the Timaeus, I argue, Peirce's mature conceptualization of the sign soul, based on his keystone cosmosemiosis of the concrescent cynicism of hyalopathic
psychic causation in a radically Tychistic universe, where the man sign discovers he has a participatory mid-vision shots role to play, achieved the par excellence modern reinterpretation of Plato's Timaeus. Peirce regathered the two versions of the Timaeus' creation story in terms of the receptacle's firstness of thirdness and the world soul's thirdness of firstness. His tritistic version bids fair to constitute the gold standard expression of evolutionary bio as well as cosmo semiosis in today's Republic of Letters. Programmatically undercutting, by the way, contemporary nominalistic practices of dead object empirical positivism and cybernetics, not to speak of the deflationary moral and political cant in the rhetorical malpractices of postmodern humanism. Thank you. Thank you, Professor Dilworth. Eu passo a palavra, então, ao professor Ivo, que faz o seu comentário. Professor Ivo. Obrigado. Após ouvir essa brilhante palestra, eu vou iniciar o meu comentário breve, fazendo uma recordação histórica, um pouco do meu encontro com o professor Dilworth. Então, vamos lá. É com imenso prazer que, uma vez mais, recebemos o professor David Dilworth, da New York Stony Brook University dos Estados Unidos, participando do nosso encontro internacional sobre pragmatismo. A par de prestigiar diversas vezes nossos encontros internacionais sobre pragmatismo, o professor Dilworth tem sido um colaborador assíduo com nossa revista Cognitio, tendo nela publicado inúmeros ensaios. Devo destacar como esses ensaios evidenciaram a rara erudição em história da filosofia do professor Dilworth, e como ele se vale dela de modo pertinente, sem utilizá-la como arabescos encobridores de superficialidades temáticas, ou mesmo como alguma forma de exibicionismo vaidoso, por vezes encontráveis na academia. Conheço o professor Dilworth há mais de 15 anos, quando, pela primeira vez, nos encontramos durante uma palestra minha a convite do New York Pragmatism Forum da Fordham University, de Nova York. Lá iniciamos um contato contínuo, uma rica troca de ideias que se estende até hoje. Tínhamos em comum um apreço especial pela história da filosofia e pelo modo como essa história trazia parte importante do pensamento de Peirce e dos problemas trazidos pela sua filosofia. O conhecimento dessa história permitia identificar questões que habitaram autores da antiguidade, da modernidade e contemporâneos de Peirce. Pode-se dizer que Peirce era também um erudito em história da filosofia. Percorrer sua obra traz o testemunho do seu diálogo com os principais pensadores dessa história, pelo viés das principais questões propostas por eles. Essa atitude comum de apreço pela história da filosofia proporcionou-nos estudar a metafísica de Peirce descontaminados de movimentos antimetafísicos da contemporaneidade, que condenaram essa área da filosofia como genericamente dogmática, muitas vezes baseada numa leitura oblíqua e descuidada da primeira crítica de Kant, que, em verdade, destilou da metafísica, como ciência baseada no conceito de experiência possível, o seu veio de dogmatismo lastreado em uma razão vazia de mundo.
Isso fez com que o afastamento das raízes históricas do pensamento peirciano tenha obnubilado, por exemplo, o entendimento de seu realismo, inspirado em escotos e oposto às escolas nominalistas. A contemporânea dualidade entre realismo e idealismo, ignorando aquelas raízes, resulta em trazer uma confusão terminológica e conceitual que somente o retorno à história poderia dissipar. Temos, eu e o professor Dilworth, reciprocamente lidos os textos que produzimos, e posso dizer que os comentários que dele recebo têm me sido de permanente estímulo, como, por exemplo, seu reconhecimento de conceitos que tenho proposto, tais como os de coisas sem nome e de meus estudos sobre as dimensões objetiva e subjetiva do tempo. O presente texto do professor Dilworth é, como ele de início anunciou, um excerto de um texto maior, cujo fôlego teórico exigiria, suponho, todo um seminário para ser apresentado. Essa parte do ensaio maior exposta por ele é um ostensivo testemunho do que havia mencionado sobre sua erudição filosófica. Trazer Platão e Schelling para dialogarem com a cosmologia de Peirce é uma contribuição preciosa para os estudiosos que se interessam por filosofia genética, termo, a propósito, schellingiano, referido a toda reflexão associada a origens, mormente, nesse caso, de natureza ontológica. Sempre vi na cosmologia de Peirce uma proximidade com a de Schelling, malgrado mais de espírito que de letra, por ambas primarem por hipóteses de gênese que têm em comum a passagem do absolutamente indeterminado para formas de determinação que, no caso de Peirce, credenciam a própria visão da lógica, a sua própria visão da lógica como sendo a ciência da passagem do indefinido para o definido. Trata-se, no caso de sua cosmogênese, de uma lógica das possibilidades, e para serem o que são, devem deixar em algum momento de sê-las. Por mais insólita que essa sentença possa soar, uma lógica das possibilidades, segundo Peirce, deve considerar que o possível deverá em algum momento deixar de ser possível, para que seja efetivamente possível. Quando tive meu primeiro contato com esse princípio, confesso ter ficado também atônito, até interiorizá-lo completamente como uma verdadeira joia lógica, que procurei exprimir na exposição sobre a cosmogênese de Peirce, no capítulo 5 do meu livro, Cosmos Noetos, publicado em 92, 2015 e agora com a versão em inglês 2017. Esse é, em verdade, o fundamento do entendimento do que seja possibilidade. E uma vez permeando uma ontologia genética, ela irá justificar por que um mundo de natureza metafisicamente interior, infinitamente potencial, deveria sair de si para constituir um universo exterior fora de si. Assim é que comungam, a meu ver, o nada originário de Peirce com o absoluto de Schelling. Ambos estão tensionados para serem mundo, virem à luz, tornarem-se cognoscíveis. Enquanto esse tenso movimento das potencialidades possíveis traz a gênese das categorias de Peirce, para Schelling ele realiza uma natureza que subverte a declaração kantiana sobre a incognoscibilidade de um Deus não fenomênico. No ver de Schelling, o princípio divino é o primeiro que aparece para quem, contemplando o mundo natural, resgata de sua finitude o infinito, na forma de uma experiência de natureza estética. Colocar a cosmologia desses autores em diálogo com a cosmologia de Platão, expressa no Timeu, é um feito notável.
requerendo, como faz o professor Dilworth, o resgate da noção de alma do mundo, passível de comunhão entre eles por partilharem um idealismo objetivo, uma mesma natureza eidética que subsume a matéria por concebê-la como um modo especial de idealidade. Talvez uma questão interessante que se possa formular sobre essas três cosmologias seria centrada numa fenomenologia resultante de seus princípios. A natureza, para Peirce e Schelling, exprime fenômenos cuja diversidade, variedade, assimetrias são signos de uma genética liberdade criadora. De um lado, Schelling vê na exuberância natural um índice da contínua criação divina, uma obra de arte que se renova permanentemente e que, por um princípio de ágape, gera formas cósmicas inteligentes. Essa visão de Schelling é completamente referendada por Peirce. O sinequismo, teoria da continuidade da ação criadora, como destaca o professor Dilworth em seu texto, é vetorialmente ativo. Peirce irá propor o conceito de acaso, resgatado da noção grega de tche, como um princípio lógico-ontológico responsável por tudo o que nos fenômenos os tornam singulares. Sua primeira categoria, a primeridade, torna-se o modo de ser do que traz aos objetos mundanos dessemelhança, enquanto a terceiridade se evidencia como o modo de ser das relações de lei, de semelhança, portanto. Sob esse viés comum de ambas as cosmologias que abrigam a diversidade da natureza como princípio criador e possivelmente de natureza divina, não haveria nesse ponto um distanciamento da visão de diversidade, de assimetrias dos objetos do mundo terreno em Platão, que na narrativa de sua criação justifica tal visão como imperfeições, devidas a cópias das formas perfeitas divinas? Não seriam essas imperfeições necessárias para constituírem aquilo que condicionaria o relativismo da doxa sofista, em detrimento do pensar as formas perfeitas como objeto de discursos possivelmente verdadeiros? Não haveria aqui um distanciamento de Schelling e Peirce com respeito a Platão? Enquanto nos dois primeiros, o diverso do mundo, de mundo, é sua essência criadora, em Platão não deve ele ser decantado da linguagem para voltá-la ao referenciamento da perfeição arquetípica. Fica essa questão para ouvirmos mais uma vez o professor Dilworth, gratos pelo brilho de sua sofisticada articulação de conceitos com que sua palestra nos brindou. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivo. Professor Dilworth, if you want to reply. Yes, briefly, at the end of my paper, I insinuated, rather speculatively perhaps, but based upon my reading of Schelling, the Investigation of Human Freedom, and that the three unpublished versions of the Die Welt Alta, Age of the World. It's very hard to read, but in reading it's so rich, Schelling. And based upon those readings and Schelling's explicit words, I understand the Timaeus to be a transition in Plato from his earlier doctrines, in which he conceived the forms apart, above the world of opinion and so forth. Under the influence of Aristotle, who critiqued Plato, I understand Plato
at least in the Timaeus, if not some of the other later dialogues, to have transformed the Platonic forms into mathematical forms, which are then, in the language which Professor Ivo just used, these Platonic forms are ideas of effective possibilities realized in the world. And if you read the Timaeus, the first version of the story is God commissioned the world soul to do this work of harmonization. And then the second part of the Timaeus, of the radical energies of the Torah, the receptacle, so that they go together co-implicatively, the world soul and the receptacle, which is the first and the third of Plato, and corresponding passages in Schelling. So Schelling himself said that Plato must have rejected his earlier dialectical conception of the forms leading to participation beyond opinion and appearance. He must have the Timaeus, he says, is a story, not a dialectical system. Between the line, he's critiquing Hegel all the way. It's you see, the early Plato, he connects with Hegel. But the Timaeus is a new story of creation in which there's a progressive realization by the world soul of the inexhaustible, unforethinkable basis of the core, the creative principle. See, if you know your Whitehead, it's helpful, because Peirce and Whitehead are on the same page here. There's the creativity of the world, you see. And then there is the function of the mind, which is God's mind, working out both the revealment and the redemption of the world. It's God's mind, but the human mind participates in it. That's the man side. We have the function of the Mitwissenschaften, Mitdichter, the kind of thing that Professor Ibrig is so well expressed all the time. The kairos moments are part of the human being's privilege of being a Mitdichter, a co-poet in the harmonization of the world, and it's in richer and richer expressions of qualitative realization of the world. That's Plato's Timaeus in a nutshell. That's Schelling. That's Schelling's great breakthrough, and that's Peirce. That would be my answer to your question. Well, thank you, David, my dear friend, always brilliant. My question is somehow, I must recognize it's somehow complex, because it's related to the value of the similarities and irregularities and everything that cannot compose concepts, and everything that not contribute to remind the soul, the Socratic dialectic, trying to make people remind in their soul the true form that was permeated in every mundane object. And then this is a strategy, this is my question, and somehow a question that
it's quite important for me because it touch the point of valorizate or to give a true logical value to what is singular, what is unique, what is, under Peirce terminology, product of pure firstness. So regularity then, and the value of this for Plato, and for Socrates' saga to make the people, the people with whom he dialogued, and to abandon, in my view, the contingent, the singular, and to concentrate their effort, the cognitive effort, to have focus in what is universal. And the universal is present in every mundane object as something that could remind the soul. But and to search the archetypic word of God. Okay, this is Plato, the common Plato. Then the problem is the difference between the relative value of the product of freedom. For person, Schelling, freedom in nature produce vital phenomena. And for Plato, in my view, this is a sort of representation of what he considers the foundation of a copy. A copy is not perfect. It's only a copy. And because it's a copy, the difference is only a clue, only a testimony of that the objects are not perfect. And okay, this is a very complex analysis of three giants of history. But my point is this, okay? I would like to highlight the brilliantism of your paper, and you are a brave scholar to compare three giants, mainly Peirce, Schelling, and Plato. And surely, regarding the genetic point of all of them, this is a very, very important contribution. Thank you. I stop here, and I will invite the colleagues to make questions to Professor Dilworth. Thank you, Bruno. Obrigado, professor Ivo. Temos, então, alguns minutos, né? Pelo menos uns 5 minutos, creio, se houver perguntas. Acho que até, no máximo, uns 10 minutos aí, 2 ou 3 perguntas, acho que dá 2 perguntas, né? Professor Rossella, Bruno. Professora, Thank you. Thank you. Thank you, Professor Dilworth. It was a great talk. I am an admirer of you, and I read with great interest your works published on cognition in particular.
I have a question because it was really interesting and fascinating, this overview you gave on the concrescent Synechism of Peirce. I liked very much this combination of words. I wish to ask you about one of the last of Peirce's last writing. It was a manuscript not published, and the title is An Essay Toward Improving Our Reasoning in Security and in Liberty. You surely know it. Here, Peirce talks about reasonableness. You very rightly said that reasonableness is something that creates, that is prolific, I would say. And in that writing, Peirce sustains that it is not important that reasoning is secure. That means logically coherent, well argued, inferentially exact. It is important that reason or reasonableness can be fertile, he says, productive, gravid of new truths. That is marvelous, I think. So it is important that the reasoning could be a growing power, as you said, that creates, that can be prolific. Like symbols, the beautiful quotation that you presented, symbols grow. Can you say something more on this? Maybe it is not as Platonic as other passages you quote, but I think it is very coherent with what you said. Thank you. Thank you. I agree 100% with everything you said. And that essay about liberty and security, which he wrote at the end of his life, is a very important essay, in my opinion. The ubity means pregnant with new birth, he says. Okay, and there's that whole business of the heuristic or discovering character of retroduction or abduction. Now, put that in the framework of my paper, which, of course, if you read the whole paper, there's a little bit more, flesh on the bones. But see, abduction or retroduction, that's the creative, genetic, and even erotic use of symbolism. Symbols are erotic in the Platonic sense of the eros of the soul, as Professor Ibri was just saying. Okay, so the leading edge of discovery of truth and realization of efficacious ideas in the creative world is through abduction or retroduction. That's the Platonic generalization, or the facticity of the inductive world is expanded into this world perfused with symbols, indefinitely overlapping, interpenetrating. There's no bottom to the symbolic character of the world in the soul's ascent to higher and higher generalizations. So the generalizations, the new generalizations, that's the concrescent Synechism. By the way, I took the word concretion from Whitehead, as you know. But Synechism is not static. Synechism is growth. Continuity is growth. There's beautiful passages there in the 1898 Harvard Conference lectures, the reasoning and the logic of things, where he says that
Synechism or continuity is always asymmetrical growth to a greater and greater generalization. Well, generalization of what? The inexhaustible Platonic forms, right? And so abduction is the, put it very simplistically, the retroduction, the uberus, abduction is the world soul, as opposed to, you know, the givenness of the indefinite randomness, and actually Peirce used the word variescence in some concrescence. You know, Whitehead's word concrescence means increase in creativity, increase in complexification, evolutionary organic complexification, increase in intensification, to use Schelling's word. Schelling uses the words complexification as intensification in the creation of the universe, okay, or and so retroduction is the expansion of the personality of God and our co-participation in it, in this universe perfused with signs. But the signs are indefinitely rich, inexhaustibly rich, and therefore that's why creativity in art, Professor Evo is so good on that, and in science is a progression in the world soul's discovering of the regularities of the absolutely creative receptacle, which is God. That's your symbol. God is your symbol. God is your symbol. That's how I'd look at it. But that essay on Uberty is so important. And Peirce said he took what 30, 40 years thinking about it, and he got off his earlier pragmatism, which is secure, but he wants retroduction, uberous expansion. I think that's right on the money as far as what we're saying here. And the background is in Schelling. So Schelling was a positive philosophy as opposed to the negative philosophy of Kant, Fichte, and Hegel, and others, you know, who can all give you the what, you know, of the world of induction, really. But then the retroduction is breaking out from inductions that have run out, so to speak, to create a new generalization, then of course a new induction. And it's a back and forth between induction and abduction, which is in a sense back and forth between the world soul and the receptacle. If I could, I'd like to spell that out. I'm going to try to spell that out someday, the symbolic universe in the terms of Uberty. You see, now I know you wrote, for example, on Spinoza, and then you talk about purposefulness. You say, well, ideas are purposeful, and that's because they are ideas or concepts or symbols are practicable purposes. You brought that out very well in one of your talks. But the practicality, so that's getting beyond the dichotomized Plato of the early dialogues to this idea of the mathematization of the forms. Well, the mathematization of Platonic ideas means their realization in the uberous world, or the uberous realization of the world, which is what bothers me, if I may say so, from the point of view of someone interested in paleontology and geology and astronomy and that kind of stuff. The human species has only been around since the last ice age, about 100,000 years, whatever, 100,000. What about the next million years?
You know, some of that bothers me. That this uberosity is going to go on because of the privilege of the human race, or maybe some other form of noetic intelligence will carry the ball. You see, but I'm trying to say this is religion. And Schelling said, well, you know, we can be past the written scriptures, and now we have a whole new open way to participate through art and science and philosophy, not to collapse them. They're all three forms of uberosity, where we share in the mental creation, and it's God's revelation. You can't get away from it unless you want to be a materialist or skeptic. It's God's creation, which is His own revelation and redemption. You can't have redemption. You can't have revelation without redemption. It's almost like John Scott's Origina. You have to have the fourth division of nature. Everything is. You can't have revelation without redemption, and that's all at the divine level, realizing it in this organic world, which is not just human. Every bud, every plant, every flower, every bird, every action, as Peirce said in the manuscript 310, is somehow the creation going on. It's stupendous. It's stunning. Schelling said that, it's the Überschwendlichkeit. It's a sublime, meaning it's astonishing. But that's our world. If you can, as Professor Ivo just said, you get off the lower end of things and pursue the ascent of the soul to the higher aesthetic qualities of life. You see, and then pass it on. We pass it on. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. I'm enjoying it, but that was a great question. Bruno, o professor André levantou a mão. Por favor, professor. David, thank you so much for this excellent presentation. I am not going to ask the question I had in mind, because you already have answered it a great deal, which was the connection between cosmos semiosis and a general process of inquiry, and whether creation is an attempt to answer a question. But I have another question that is far shorter for you to answer, because you came up, of course, with Peirce's omne symbolum de symbolo. And when Peirce mentioned that in the text, he also mentions, well, Emerson, and of thine eye I am, I a beam. I have wondered for decades about the meaning of that verse, and I wondered, how do you understand it? How do you understand it? Because you read it in such a way that I thought you knew what it meant. And I always wondered whether it was a light of beam coming out of the eye, or is it a reference to the Bible, cast out the beam out of thine own eye? Yeah, I know. I myself have lived with this for years. And of course, the reference to the transparent eyeball of Emerson, you see. But then every symbol is, as it were, transparent, or using another word, diaphanous. In other words, no fact, no empirical fact in Emerson's language, which is a Coleridge language of just the empirical primary imagination. The secondary imagination dissolves all empirical facts into symbols which have indefinite possibilities of enrichment. That's the poet, the mind of the poet. You see that, and so I'd say that, get back to the question, that the transparent eyeball
every symbol is a transparent eyeball. In the mind of the, back to Rosella, the Uberus interpreter, but that given Synecism, there's no dichotomy in anything in the universe, including the dichotomy between the world and God, or our minds and God. There's a Begeisterung, says Schelling, the spiritual, and so every qualitative use of symbols which dissolve the empirical, factual world, of positivism, dead object positivism, I call it, is a participation in the mind of God. The symbol is the medium, the intermediary. We use that word in the text. It's intermediary between. The symbol is diaphanous. It's the Holy Spirit, folks. If you want to put it in Trinitarian language, which is Schelling tried to do that in the Welsalter. I don't think it came off too clear. I always break my head reading the Welsalter. But the Holy Spirit is the in futuro side of the symbolization in which we are participating in the mind of God, and which is a creative mind. That's how I look at it. Now, I realize that it may not be cleaned up into a tight text, but the idea of the symbols are diaphanous. The symbol is diaphanous, and the beam is not obstructing it. Anyway, I'm prepared to do a lot more with Emerson. I think Emerson is a key background for Peirce and Peirce's father even, and they were in the same sense of the transcendental sensibility, in the sense of the positive religiosity of the universe. You see, and just the opposite of positivism or nominalism. The reduction downward to a deflationary reduction downward to facticity, scientific facticity, which then leads either to it'll be a kind of a skepticism or a materialism. It's the opposite of materialism, you see. So we human beings are privileged. But I would say all of nature is symbolic, an expression of the divine presence or activity. If I may say one thing, I was discovering something in some ancient Buddhist iconography, and they have this scroll or panel, and they have little paintings, 1,000 past Buddhas, 1,000 present Buddhas, and 1,000 future Buddhas. Past, present, future, the 3 ages of the world. But every Buddha is every plant, every bud, every flower, every bird, everything that happens is a Buddha face, because you read the world symbolically instead of negatively by negative positivism. So that's the I-beam. I think Peirce might have been including all that in the reference. It's up for us to work it out. Thank you, David. Yeah. Bom, acho que estamos no limite do nosso horário. Estava previsto terminar às 17 horas. Eu acho que, como também ninguém levantou a mão para fazer alguma pergunta, acho que podemos encerrar, viu, Bruno? Tá certo. Bom, thank you very much, Professor Dilworth, for your inspiring conference. Professor Ivo Ibri, assistência.
muito obrigado. E o evento continua amanhã às 9 horas, é isso, professor É Ivry? isso mesmo. A programação está disponível para todos, né? Consultem lá, não é? E tem 2 salas, cuidado, né? Quando você for entrar, escolhe a sala direitinho, não é? Mas é a partir das 9 horas, né? Aqui está a minha equipe, aqui, tá certo, né, Heloísa? Abre o som, Heloísa. Desculpe, boa tarde. Certo, às 9 horas tem início as sessões de conferências, the conference session. Desculpe, Não, 9 horas não é as conferência. sessões de comunicações. Comunicações, isso, 9 horas não é. Pela manhã, Isso, communication sessions. isso. As conferências são todas 14h30, 2h30, Isso. horário de Brasília, né? Então, cada um vê aí do seu país qual é o horário correto, tá bom? Mas a programação tá, se alguém tiver alguma dificuldade de programação, sala, basta escrever, a gente tem sempre suporte para dar. Ok, gente. Muito obrigado Ok. pela presença de todos, viu? Tá? Obrigado. Foi excelente. Muito obrigado. Heloísa, vai parar a gravação? Não sei como é que você faz aí. Uhum. Ok. Mas, Obrigado, David. Thank you very much. Excellent. I enjoyed it. Excellent. Rosela, thank you for your participation. O André, né? E o André. Como é que é? E o André, por que você agradece? Cadê André? André está aí também. Ok. André, big hug. Ok. Bye.